గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు మనం వచ్చేటప్పటికి వేరియంట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో కన్స్ట్రైంట్ డిపెండెన్సీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై కన్స్ట్రైంట్? కన్స్ట్రైంట్ కన్స్ట్రైంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిపెండెన్సీ. కన్స్ట్రైంట్ ఒక డిపెండెన్సీ, ఇలా మన సెలక్షన్ కండిషన్ ప్రొసీజర్ ఉన్నాయి చూసారా, అలాగే ఇది కూడా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ అనమాట. ఓకే, వాటికి వీటికి ప్రొసీజర్ కి కన్స్ట్రైంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఓకే, వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్ is not possible in procedure. Value restriction will be possible constraint. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, తర్వాత వచ్చి వేరియంట్ మనకి కన్స్టెంట్ పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలంటే, తర్వాత వచ్చి ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ఒక వాల్యూ అసైన్మెంట్ ని కెట్లాగ్ తో, సారీ, కన్స్టెంట్ ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు. బట్ వాల్యూ అసైన్మెంట్ డన్ త్రూ కన్స్టెంట్ విల్ నాట్ బి ఓవర్ రిటన్ బై ది ప్రొసీజర్. తర్వాత వచ్చేప్పటికి మాన్యువల్ గా రెండిట్లో తను దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తే కాన్ఫ్లిక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. కన్స్టెంట్ అసైన్ చేసిన వాల్యూని ప్రొసీజర్స్ తో మనం కానీ ఓవర్ రైట్ చేయాలనుకుంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. రెండింటికి, కన్స్టెంట్ కి ప్రొసీజర్ రెండింటికి మాన్యువల్ గా ఓవర్ రైట్ చేయాలనుకుంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ గో ఇంటు దిస్ వన్. కన్స్టెంట్ మనకి పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరియంట్ టేబుల్స్ అనేది తెలుసు. బై యూజింగ్ వేరియంట్ టేబుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్ కట్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ టేబుల్ అర్థం కావాలంటే కేటలాగ్ వాల్యూస్ అంటే ఇట్స్ ఈజ్ ఆల్సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూస్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ అసైన్ టు ది కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వీటిని మనం హెల్పింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా అంటాం. ఓకే, సో డొమైన్ రిస్ట్రిక్షన్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్. డొమైన్ రిస్ట్రిక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఇంటు ది SAP. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఒకసారి చూపిస్తాను, సో దట్ మనం ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? సో కాన్ఫిగరేటర్ వెళ్తే, సరే చూడండి, కాన్ఫిగరేటర్ లో సోనీ టీవీ అనే ఒక మెటీరియల్, ఒక టీవీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ నేను రెడ్ కలర్ అనేది తీసుకున్నాను. స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి 40 ఇంచెస్ సెలెక్ట్ చేశాను. తర్వాత వచ్చి ఎల్ఈడి టైప్స్ ఇస్తే చూడండి, ఈ వేరియంట్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చింది R40LE. ఓకే, ఎలా వచ్చిందంటే, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో రెడ్, ఆర్ అంటే రెడ్ అనమాట, 40 అంటే 40 ఇంచెస్, ఎల్ఈడి అంటే ఎల్ఈడి ఇలా వచ్చింది. ఎలా వచ్చిందంటే బై యూజింగ్ ది కెటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని వచ్చింది. అండ్ దట్ టు ఆల్రెడీ రిటర్న్ ది కన్స్ట్రైంట్. ఇలా నాకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తే, సో ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తే మీకు వాట్ ఈస్ మీన్ బై కన్స్ట్రైంట్, హౌ డూ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది సింటాక్స్ ఫర్ ది కన్స్ట్రైంట్ అనేది అర్థం అవుతుంది. సో ఫర్ దట్ సేక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ కేమాట్ మెటీరియల్ స్లాష్ MN01. నేను ఒక పోల్ తీసుకుంటాను. పోల్ పోల్ ఓకే, ఈ పోల్ అనేది, ఓకే, లేదంటే బాక్స్ తీసుకుంటాం. బై దెన్ బ్యాగ్, బ్యాగ్ బ్యాగ్ తీసుకుంటాను. ఓకే, కేమాట్ మెటీరియల్ క్లాసిఫికేషన్ వ్యూ నేను ఇంకా తీసుకున్నాను టైం బీయింగ్. అగైన్ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు మెయిన్ గా మనకి చూసుకోవాల్సిన స్ట్రాటజీ టైం 25 తీసుకున్నాను. దెన్ క్రియేటింగ్ ఏ మెటీరియల్, బ్యాగ్ అని ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, లెట్స్ గో ఇంటు ది ఎక్సెల్. ఈ వేరియంట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో VCలో కన్స్ట్రైంట్ అనేది ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నేను బ్యాగ్ అనే మెటీరియల్ క్రియేట్ చేశాను. దీనికి వేరియంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఏం వేరియంట్ చేసుకుంటా అంటే బ్యాగ్ కలర్ అని, బ్యాగ్ బ్యాగ్ యొక్క కలర్ అని ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ తీసుకుంటాను. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈ బ్యాగ్ అనేది రెడ్ కలర్. ఓకే, రెడ్ కలర్ బ్యాగ్. ఓకే, బ్లూ కలర్ బ్యాగ్, గ్రీన్ కలర్ బ్యాగ్. ఓకే, సో బ్యాగ్ లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి? ఈ త్రీ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ బ్యాగ్ సైజ్ కూడా తీసుకుంటాం. బ్యాగ్ సైజ్, బ్యాగ్ సైజ్ వచ్చి కెపాసిటీ 5 kg కెపాసిటీ, 5 kg కెపాసిటీ, 10 10 kg కెపాసిటీ, 10 kg కెపాసిటీ. అండ్ దెన్ కలర్, బ్యాగ్ టైప్, బ్యాగ్ టైప్ వచ్చి లగేజ్ బ్యాగ్. లగేజ్ బ్యాగ్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చి నార్మల్ బ్యాగ్. ఓకే, ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి? రెడ్ కలర్ బ్యాగ్, కలర్ బ్యాగ్, గ్రీన్ కలర్. రెడ్ కలర్ లో 5 kg, రెడ్ కలర్ లో 10 kg ఉంది. అండ్ దట్ రెడ్ కేజీ నార్మల్ బ్యాగ్, రెడ్ కలర్ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు గమనిస్తే ఇవన్నీ పర్మిటేషన్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కస్టమర్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ టు చూస్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఒక యూనిక్ నెంబర్ కావాలి. ప్రోడక్ట్ వేరియంట్, ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ నెంబర్. ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ నెంబర్ ఏంటంటే, ఓకే, ఒక్కో కస్టమర్ కి ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, రెడ్ కలర్ లో 10 kgs తీసుకున్నారు అనుకో. ఓకే, అంటే ఎలా కావాలంటే బార్ కోడ్ జనరేట్ చేయడానికి నేను రెడ్ కలర్ 5 kg ఎన్ అనుకోండి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది చూడండి అర్థం, రెడ్ కలర్ 5 kgs నార్మల్ బ్యాగ్ కావాలి కస్టమర్ కి అని. సో ఇవి ఇలా కావాలన్నమాట నాకు. ఇది యూనిక్ నేమ్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ జనరేట్. నేను రెడ్ కలర్ చూస్ చేసుకున్నాను, కెపాసిటీ చూస్ చేసుకుని నార్మల్ ఇది ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయితే దీన్ని బట్టి బార్ కోడ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీ పడుతుంది. బార్ కోడ్ అనేది షార్ట్ లెంత్ లో ఉండాలి. ఓకే, థియరీ ఉన్నట్టు మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ ఉండకూడదు. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియేట్ చేశాను? బ్యాగ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ హెల్పింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే కెటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ హెల్పింగ్ కెటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి కెటలాగ్ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాను. ఈ వాల్యూస్ అసైన్ చేసిన తర్వాత వేరియంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. బై యూజింగ్ ది వేరియంట్ టేబుల్స్ ఐ విల్ రైట్ ఏ కన్స్ట్రైన్. ఓకే, దాని ఆఫ్టర్ డొమైన్ రిస్ట్రిక్షన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ముందు క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? హౌ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్? ఓకే, క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే CT04 స్లాష్ CT04 బ్యాగ్ స్కోర్ CLR అని క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం. బ్యాగ్ కలర్ క్రియేట్ చేసి ఓకే 30 క్యాప్షన్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసి వాల్యూస్కి ఓకే రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్. రెడ్ కలర్, రెడ్ కలర్ బ్యాగ్. నెక్స్ట్ బ్లూ, గ్రీన్ కలర్, దెన్ గ్రీన్ కలర్ అని క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడిషనల్ వాల్యూస్ లోకి వెళ్ళి డిస్ప్లే అలౌడ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇలా అయితే మనం ఉపయోగంగా చెప్తాం.
సేవ్ చేశాను. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని క్రియేట్ చేసి దిస్ హ్యాస్ టు బి అసైన్ టు ఏ క్లాస్. క్లాస్ అసైన్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. క్లాస్ వచ్చి CL02 అనే క్లాస్ వెళ్ళి నేను బ్యాగ్ అనే తీసుకుంటాను నా క్లాస్. ఓకే, 300 వేరియంట్ కాబట్టి బ్యాగ్. Okay, then I go to the characteristics and I will assign this characteristic which I have created, and this bag has to assign to the in this class to be assigned to the material slash and then 01 kelly. ఈ బ్యాగ్ అనే మెటీరియల్ క్రియేట్ చేశానండి. క్లాసిఫికేషన్ వ్యూ యాడ్ చేయలేదు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ వ్యూ అండ్ ఐ విల్ అసైన్ దిస్ టు ఏ మై మెటీరియల్. ఓకే, ఈ క్లాసిఫికేషన్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ఆ క్లాస్ బ్యాగ్ అనే క్లాస్ అసైన్ చేశాను. దీస్ ఆర్ మై క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాల్యూ, డిస్క్రిప్షన్, సేవ్. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ కి మనం కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ హ్యాస్ టు బి క్రియేట్. C13041 for this material and so add 300 this one and this one. Application is PP01. Send, save. Now I'm going to the configurator CU50. See here, if you select here, my class will have only one class and these characteristics values are showing here. Why? Because in the class, in the characteristics, it is 0 over. Okay, change mode. Okay, in additional value, I take this one as a display allowed values. అలా కాకుండా డిస్ప్లే allowed తీసేసి ఒకసారి నేను మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ కాన్ఫిగరేటర్కి వెళ్తే CU50కి వెళ్తే see these values are not showing here. మనకి ఇవి ఎలా డిస్ప్లేలో లేదు. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దీస్ వాల్యూస్. బట్ టు బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్క్రీన్ నావిగేషన్ ఈ వాల్యూస్ మనకి డిస్ప్లే అయితే మంచిది. సో హౌ కెన్ వీ అగైన్ గో టు ది సెక్షన్ CT0 change mode additional values, select this. Okay, so if you go the configurator now, CU50. Okay, now again I have to create two more characteristics. C20. Okay, after bag color, we'll create a bag size. Size. Status should be released. Data type should be and given max and values. Bag size is like 5 kg capacity. 5 kg capacity. 10 kg capacity. Fine. And then additional values we display. Okay. Then after, okay, so bag type has to be created. Bag type. Characters, data type is characteristics and max 30 membership has to be allowed. Here, laptop bag. Laptop bag. Normal. Laptop or normal. Here, normal bag. Normal bag. Okay. And this should also be visible in the configurator. Okay. Save. This should be added in the we should be added in the class. Okay. Okay. Go to the class. What is my class name? Class name is also a bag. Okay. Characteristics. Okay. Color already added. Type now I'm adding. And then one more thing is
color type size fine. Now I'm saving this. ఓకే మనకి కాన్ఫిగరేటర్ లో వెళ్తే స్లాష్ CU50లోకి చేస్తే ఓకే ఇవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ సెట్ చేసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ నా ఓకే 55 kg సెట్ చేసుకున్నాను. ఓకే బట్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా నాకు ఇలా కావాలి, ఎలా బార్ కోడ్ జనరేట్ చేసి ఒక యూనిక్ ప్రోడక్ట్ నెంబర్ కావాలి. ఓకే సెట్ చేసుకున్నాం. సైజ్ వచ్చి సెలెక్ట్ చేసి సిడి ఈ వేరియంట్ ఏముందో జస్ట్ ఎంటర్ అవుతానే నాకు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ R40 LC అని వస్తుంది. రెడ్ కలర్ 40 inches LCD నాకు సేమ్ ఇలాగే కావాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను, ఓకే బ్యాగ్ బ్యాగ్ నెంబర్ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. బ్యాగ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నేషనల్ సిటీ 0 బ్యాగ్ నెంబర్ బ్యాగ్ బార్ కోడ్ చేసి then values no values, okay additional directory it should be not ready for input మనం ఇచ్చేది ఏం లేదు, వాల్యూస్ అసైన్ చేయండి కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఫైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ అండ్ క్లాస్ లో అసైన్ చేయాలి. ఓకే వాట్ ఈస్ అవర్ క్లాస్ నేమ్ బ్యాగ్ గురించి assign that one here. Now go to configurator and execute. Okay, variant number అనేది ఇచ్చాము. బ్యాగ్ బార్ కోడ్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది. నేను రెడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ల్యాప్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే 5 kg బట్ బార్ కోడ్ నెంబర్ రాలేదు. ఓకే ఇలా రావాలంటే మనం కన్స్టెంట్ రాయాలి. కన్స్టెంట్ డిపెండెన్సీ రాయాలి. ఈ కన్స్టెంట్ డిపెండెన్సీ లో రావాలంటే మనకి వేరియంట్ టేబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. వేరియంట్ టేబుల్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అవుట్పుట్ గా ఇచ్చి లింకప్ చేయాలి. ఓకే అసలు వేరియంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే వేరియంట్ టేబుల్ చెప్పుకుంటే మనం కేటలాగ్ వాల్యూస్ చెప్పుకోవాలి. కేటలాగ్ వాల్యూస్ ఇందులో ఉంటాయి, కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఈ కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంకో పేరు వచ్చి హెల్పింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే హౌ వి టు క్రియేట్ ఏ కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ నార్మల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ క్రియేషన్. ఓకే హౌ విల్ క్రియేట్ సెక్షన్ బ్యాగ్ just for naming convention I'm going to catalog. Okay here one more thing is also there, CT by using the normal characteristic you can able to create that one. Okay bag color. Okay go to the values, make the red color as a R, blue color as a blue, green color as a green. Okay by selecting the red color R has to pick up, by selecting the blue color blue B has to pick up, green G. Okay thing is okay no it should be there is a మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏమో ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. సో నో రెడీ ఫర్ ఇట్ అండ్ దెన్ నో డిస్ప్లే ఆల్సో. ఓకే సేవ్ అండ్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్కడ అసైన్ చేయాలి, క్లాస్ లో అసైన్ చేయాలి. సో దట్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ది కాన్ఫిగరేటర్.
state. And then I have to create one more character state, two more characters in slashes. State A0. Okay. అలా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? బ్యాగ్ బ్యాగ్ టైప్ హెల్పింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? నేమింగ్ కన్వెన్షన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ బై యూజింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ తోనే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో వాల్యూస్ క్రియేటబిలిటీ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ ని ఎల్ఏ అంటే ల్యాప్టాప్, ఎన్ఓఆర్ అంటే నార్మల్ బ్యాగ్. ఓకే. దీస్ అండ్ ఆల్ కస్టమర్ అనే యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోదు, డిస్ప్లే అక్కర్లేదు. నో డిస్ప్లే. సేవ్. అగైన్ దిస్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్ ఇన్ ది క్లాస్. ఓకే. యాడ్ చేసాము. ఇంకా మిగిలింది వచ్చి సైజ్ 5 kgs లేదు 10 kgs కెపాసిటీ. దీనికి నేను కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే హెల్పింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ క్రియేట్ చేస్తాను బై యూజింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఓన్లీ సైజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వాల్యూస్ ఇక్కడికి వచ్చి 5 kgs అంటే 5 తీసుకుంటే 5 kgs, 10 సెలెక్ట్ చేసి 10 kgs ఇది క్రియేట్ చేసి అడిషనల్ డేటాకి వెళ్ళి నో నీడ్ టు బి రెడీ ఫర్ ఇన్పుట్. ఓకే. నో డిస్ప్లే చేసి దీన్ని కూడా నేను క్లాస్లో అరేంజ్ చేసుకుంటాను. సో ఇఫ్ ఐ గో టు ది కాన్ఫిగరేటర్, if I go to the configuration configurator now and execute. Okay. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఉంది. హిడెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ క్లిక్ చేస్తే హియర్ విల్ హ్యావ్ ది. ఓకే. ఇక్కడ నేను గమనించాల్సిన ఇక్కడ రెడ్ ఆర్బిజి ఉందా. ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే మన ఫస్ట్ ఏం ఏంటంటే నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఆర్ హ్యాస్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఆటోమేటిక్గా. సో దట్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి కన్కాటినేట్ అవ్వాలి. ఓకే. barcode number. So for that sake, what we have to do is we have to create a variant table. How we are going to create a variant table? /cu 61 is to create a variant table. Variant table naming convention tab తో ఉంది. tab bag color bag CLR తీసుకుంటాం. ఓకే. ఈ దీంట్లో చేసుకో ఇందులో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఏంటి ఈ కలర్ సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి నా దగ్గర అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? బ్యాగ్ కలర్ ఒకటి, బ్యాగ్ కలర్ కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు నేను దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటాను. యాడ్ చేసుకుని ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. ఇందులో రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందులో ఆర్ రావాలి నాకు. సో ఇది ఇన్పుట్ కాబట్టి ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ టేబుల్లో ఈ వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. నేను రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాడ్ చేశాను, వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. కాబట్టి హౌ యూ కెన్ యాడ్ values into the variant table by using table slash and cu 60. Okay. Go here. ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్? ఈ కలర్లోకి ఈ వాల్యూస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సెలెక్ట్ చేసుకొని పేస్ట్ చేస్తాం. సో ఈ కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయాలి. సో here corresponding values అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే రెడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆర్ పిక్ అవ్వాలి, బ్లూ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని బ్లూ బి పిక్ అవ్వాలి, గ్రీన్ అయితే జి ఆటోమేటిక్ పిక్ అవ్వాలి. ఓకే. ఫైన్. ఇప్పుడు నేను వేరియంట్ టేబుల్ ఫర్ దేని క్రియేట్ చేసిన బ్యాగ్ కలర్, అలాగే వేరియంట్ టేబుల్ బ్యాగ్ దేని క్రియేట్ చేయాలి? టైప్ బ్యాగ్ టైప్ క్రియేట్ చేయాలి. బ్యాగ్ టైప్ వచ్చి fashion concept. Key code to create a variant table is /cu 61. Okay. Description also same.
and it should be released. And characteristics, what are the characteristics we have to arrange here? It is the bad type, okay, bad type, catalog characteristic, catalog characteristic. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. హౌ వి గోయింగ్ టు అసైన్ దిస్ వన్ బై యూజింగ్ కీవర్డ్ స్లాష్ అండ్ CU 60. ఓకే, గో టు ది చేంజ్ మోడ్. ఈ బ్యాక్ టైప్ వాల్యూస్, ఈ బ్యాక్ టైప్ క్యాటలాగ్ వాల్యూస్ అరేంజ్ చేయాలి. ఈ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వాల్యూస్ వెళ్ళి కాపీ దిస్ పేస్ట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి. హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ హై వాల్యూస్ ల్యాప్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎల్ఏ పిక్ కావాలి, ఎల్ఏ ఆటోమేటిక్గా పిక్ కావాలి. నార్మల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎన్ఓ ఆటోమేటిక్గా పిక్ కావాలి. అగైన్ ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. స్లాష్ CU 61. మనకు మిగిలింది ఏంటిది? సైజ్. ఓకే, సైజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? నేమ్ కషన్ సైజ్ క్రియేట్ చేసి రిలీజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? బ్యాగ్ సైజ్, ఇన్పుట్ బ్యాగ్ సైజ్ అండర్స్కోర్ క్యాట్ అనేది అవుట్పుట్. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సేవ్ చేసి ఇప్పుడు వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. ఎలా అసైన్ చేయాలి? స్లాష్ CU 60. ఓకే, వీటిల్లో అసైన్ చేయాలి ఈ రెండు క్యాప్స్. హౌ సైజ్ వాల్యూస్ paste here. Catalog characteristics values also here. And paste here. Now వేరియంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. వేరియంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిగరేటర్లోకి వెళ్ళి స్లాష్ అండ్ 50 చెక్ చేస్తే నేను రెడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ 10 kgs. మరి ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టుగా ఇవి ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి కదా, అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదంటే మనం కన్స్టెంట్ రాయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కన్స్టెంట్ రాస్తాను. మామూలుగా ప్రొసీజర్ అనేది మిగతావన్నీ కూడా ఎలా మనం డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేస్తామంటే CU01 లో క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ కన్స్ట్రైన్ అనే డిపెండెన్సీ మాత్రం కన్స్ట్రైన్ నెట్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. కన్స్ట్రైన్ నెట్ క్రియేట్ చేసి అందులో మనం నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైన్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, హౌ విల్ రైట్ ఇట్ డిపెండెన్సీ కోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ బై యూజింగ్ కీబోర్డ్ స్లాష్ CU21. ఇక్కడ మనం డిపెండెన్సీ నెట్ క్రియేట్ చేస్తాం. బ్యాగ్ స్క్వేర్ కన్స్ట్రైన్ బ్యాగ్ CN అంటే కన్స్ట్రైన్. ఓకే, బ్యాగ్ CN కన్స్ట్రైన్. ఓకే, షుడ్ బి రిలీజ్. ఓకే, ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఇక్కడ మనం కన్స్టెంట్ నేమ్ ఇస్తాం. కన్స్టెంట్ నేమ్ కూడా ఏం ఇస్తుంటే బ్యాగ్ CON అంటే కన్స్టెంట్. ఓకే, కన్స్టెంట్ బ్యాగ్ CON దెన్ షుడ్ బి రిలీజ్ మోడ్ ఎడిటర్. ఇక్కడ సింటాక్స్ రాస్తాం. సింటాక్స్ రాయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ కావాలి. సో యాడింగ్ ది స్టెప్స్ ఎలా రాస్తాం? ఇది predefined system on SAP. In every dependency, they will have some syntaxes. Okay, constraint is a different syntax. Okay. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్స్ అసలు మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎందులో ఉన్నాయంటే 300 క్లాస్ టైప్ లో మన క్లాస్ వచ్చి బ్యాగ్ పేర్. పేర్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. C1 is equal to నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఓకే, దీస్ ఆర్ మై క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నేనేం చేస్తానంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ని బ్యాగ్ పరమేదాన్ని ఓకే C1 అనే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇంకా మనకి అసైన్ చేయాల్సి ఉన్నాయి కాబట్టి సెమీకోలన్ ఇస్తాం.
C2 C2 వచ్చేటప్పటికి C2 అనే వేరియబుల్ కి ఈ బ్యాగ్ టైప్ ని అసైన్ చేస్తాం. ఇంకా ఉన్నాయి. C3కి బ్యాగ్ సైజ్ అనే దాన్ని నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిపోయి ఎట్లా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసైన్ C4 C4 ఇక్కడ చెప్పండి కలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో సెమికోలన్ C5 అనే క్యారెక్టరిస్టిక్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, టైప్ కేటలాగ్. వన్ మోర్ ఇస్ దేర్ C6. ఓకే, సైజ్ లాస్ట్ కాబట్టి సెమికోలన్ ఇక్కడ కండిషన్ మనం రిస్ట్రిక్షన్ రాస్తాం. టేబుల్ ఏంటిది, కలర్ కి స్లాష్ అని C60. ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ బ్యాగ్ అనేది వేరియంట్ టేబుల్ అవునా, అది C1 గానే మనం అసైన్ చేసుకున్నాం. అలాగే ఈ కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉంది C80 అనేది, దాన్ని ఏమైనా అసైన్ చేసుకున్నాం, C4 గా అసైన్ చేసుకున్నాం. స్టిల్ దేర్ ఇస్ మోర్ టేబుల్స్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్, సో కామా పెట్టుకున్నాం. చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం డిస్ప్లేకి ఈ 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చారు. వీటికి వేరియబుల్స్ అసైన్ చేసాం, కానీ ఈ వేరియబుల్స్ అసైన్ చేసాం. ఓకే, ఎందుకంటే ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ సెలెక్ట్. నేను కలర్ రెడ్ అని ఇందులో రెండు ఉంటుంది కదా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందులో ఆర్ అనే సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ టేబుల్ టేబుల్ నెక్స్ట్ కలర్ తర్వాత సైజ్ క్యారెక్టర్స్ కదా, సైజ్ కదా మనం ఒక వేరియంట్ టేబుల్ రాసింది. చూద్దాం సైజ్ 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 టైప్ రాశాను. టైప్ తీసుకున్నాం. ఫైన్, ఇందులో ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, ఈ టైప్ లో బ్యాగ్ టైప్ అనే ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంది. అంతేనా, ఉందా, ఉందా, లేదు, బ్యాగ్ టైప్ అది ఇన్పుట్ ఇంకా ఏమో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, దాన్ని C2 గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నామండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీనిలో కేటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంది, అవుట్పుట్ ఇది కిందది అవుట్పుట్. దీన్ని ఏ వాల్యూ ఏ నెంబర్ ఇచ్చున్నాము, C5 అని ఇచ్చున్నాం నేను. ఫైనా, వన్ మోర్ టేబుల్ ఇస్ దేర్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ది కామా టేబుల్ సైజ్ 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 ఈ సైజ్ అనే టేబుల్ మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, ఇందులో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి, ఈ రెండు సైజు సైజ్ క్యాటలాగ్, ఇవి రెండు.
వీటిని నేను ఏమని డినోట్ చేసుకున్నాను, C3గా, అండ్ దెన్ క్యాట్ C6 అయినా. ఓకే, సో కామా ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఇదే లాస్ట్ కాబట్టి. దెన్ మనం రిజల్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఇన్ఫరెన్సెస్ అంటాం. ఇన్ఫరెన్సెస్ వచ్చి మనకి ఏం కావాలి, నాకు అవుట్పుట్లన్నీ C1, C2, C3 ఇన్పుట్స్ అన్ని, అవుట్పుట్స్ అన్ని C4, C5, C6 లో రావాలి. సో C4, C5, C6. Okay, then check the in. The inferences characteristics will be down. Object objects 300 and where let's please 5, sorry, C5, C6 ఉండాలి. C6 ఉండాలి. Now check this syntax error. Okay, there is no syntax error. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ కన్స్ట్రైన్ అనేది, ఓకే, ఈ కన్స్ట్రైన్ నెట్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ లో యాడ్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి రిలీజ్, సేవ్, go to the configuration profile, see you already create చేసిన, click this one, okay, go to the dependencies, just sense dependencies, see you profile has been created, right? Without ascending configuration, back size, send this, then create this fashion, see you 22 step, and then I'm saving this one. Now go to the configurator slash and CU50, execute. See, I'm selecting the red color laptop 10 kgs. If you go here, configurator, see the color, see automatically R and select the red color key. Okay, bag type ki automatic system laptop select LA. Okay, తర్వాత బ్యాగ్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి 10 కేస్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. బట్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఇస్ మనం ఈ బార్ కోడ్ నెంబర్లకి సిస్టమ్ జనరేట్ చేయాలి అనేది మన మెయిన్ అజెండా. సో దానికోసం మరో కన్స్టెంట్ రాయాలి. ఓకే, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ కన్స్టెంట్. ఓకే, ఆల్రెడీ మన కన్స్టెంట్ నెట్లో ఉన్నాం, దాంట్లోకి వెళ్ళి అసైన్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, నేనేం చేసుకుంటే బ్యాగ్ యూనిక్ నెంబర్ యూఎన్ అని క్రియేట్ చేస్తాను. బ్యాగ్ యూనిక్ నెంబర్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే, షుడ్ బి రిలీజ్, నేను కోడ్ రాస్తాను. ఏమని రాస్తాను అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ 300 class, 300 variant type. My class name is bag, where కొన్ని లైన్స్ తీసుకుంటాను, కొన్ని లైన్స్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా ఇవన్నీ చూసారా, ఇవన్నీ క్యాటలాగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూస్. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అసైన్ అవ్వాలి. సో నేను క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అక్కడ ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. మనకి ఏమేం చేయాలి, ఇవే అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఏమేంటివి, C1 అనే వేరియబుల్కి క్లాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఈ కలర్ క్యాట్స్, దీని వాల్యూస్ నాకు కావాలి. ఓకే, అప్పుడు నేను కన్కాటినేట్ చేసుకుంటాను. C2 అనే దానికి ఏం తీసుకుంటాను అంటే ఎట్లా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టైప్ తీసుకుంటాను. సో వన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ there, so I'm giving the semicolon C3.
లాస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, C3 కోసం ఏం తీసుకోండి, సైజ్ తీసుకోండి. ఓకే ఫైన్, సైజ్ తీసుకోండి. మోస్ట్ నేను ఇప్పుడు రూల్ రాస్తున్నాను. ఎందుకు రాస్తున్నాను? రిస్ట్రిక్షన్స్ లో ఏం రాస్తానంటే, వన్ మోర్ థింగ్ రైట్. నేను ఇక్కడ కన్కాటినేట్ చేసిన ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ తీసుకున్నాను కదా, కోడ్ నెంబర్ ఇది కూడా అసైన్ చేయండి. దాన్ని నేను C4 గా తీసుకుంటాను, C4 కి అసైన్ చేసుకుంటాను. సో ఇది లాస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ సెమికోలన్. రిస్ట్రిక్షన్ రిస్ట్రిక్షన్ కోడ్ రాయాలి. ఏంటంటే C4 అనేది మనకి, C4 అంటే మన కాన్ఫిగరేటర్ లో C4 ఉంటుంది. కాన్ఫిగరేటర్ లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ ఈ C4 దీనికి అరేంజ్ చెప్పి దీనికి ఇవన్నీ ఈ వాల్యూస్ కన్కేట్ అవ్వాలి. ఏ వాల్యూస్ ఇవి, దీని వాల్యూస్ కన్కేట్ అవ్వాలి, కన్కాటినేట్ అవ్వాలి. సో నేనేం రాస్తాను అంటే C4 is equal to C1 concatenate C2 concatenate C3. ఓకే, అండ్ అవుట్పుట్ ఇన్ఫరెన్సెస్ ఏంటంటే C4, C4 ఇదే కదా. ఇక్కడ నాకు ఈ కన్కాటినేట్ అయ్యి ఇవన్నీ కన్కాటినేట్ అయ్యి, ఓకే, ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ. సో C4 నేను చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నో సింటాక్స్ ఎర్రర్, సేవ్ దిస్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి రిలీజ్. సేవ్, go to the configurator, go back, yeah, go back, execute one more. See, నేను వచ్చి బ్లూ కలర్ సెట్ చేసుకున్నాను. నాకు వచ్చి ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ 5 kgs జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఎంటర్. బార్కోడ్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయింది. యూనిట్ నెంబర్ BLA10. బ్లాక్ కలర్ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ 10 kgs అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది. సో మీకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఓకే, హౌ టు write the variant table, how to write the catalog characteristics and catalog characteristics values, and constraint syntax అనేది దాని యొక్క ఫార్ములా ఎలా రాయాలి, సింటాక్స్. సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి. మనం రేపు వచ్చేటప్పటికి డొమైన్ రిస్ట్రిక్షన్స్, వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ యూజింగ్ కన్స్ట్రెంట్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎనీ issues, if you need any clarification, you can reach me to my WhatsApp mobile number. At any time, you can text me. Will give the reply and eligibility. SAP VC గాని నేర్చుకోవాలి అని గా పిన్ టు పిన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే can reach me out also. For any doubts also you can reach me out. Okay, మీకు ఇది నేను అనుకుంటున్నాను. Okay, thanks for your support. Please subscribe my channel. Thank you.